Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um trabalhinho da Biana, tá? Como é que vocês estão? Eu espero que com vocês esteja tudo bem, porque comigo e minha família estamos bem, graças a Deus. Gente, vou fazer aqui um pequeno blog, tá? Arrumando aqui minha cozinha, tá, meus amores? Que nem vocês podem ver, tá uma bagunça, ó. Tá vendo, meus amores? Como é que tá a minha cozinha, ó? Tudo desarrumado, tudo desorganizado, tá, gente? Ali tem trigo, meus amores, porque logo cedinho preparei aqui um pãozinho, tá? Só que esse pão ainda vou assar, vou tirar ele do forno, que eu deixei ele descansando, tá, meus amores? Pra gente cuidar aqui na cozinha. Meus amores, a minha massa cresceu, tá? Pra essa massa aqui, gente, eu usei um ovo, meia xícara de óleo, 2 colheres de açúcar e uma colherzinha de sal, tá, gente? E botei esse copinho aqui de leite, tá? Leite morno, tá, gente? Eu botei 200 ml de leite morno, tá? Minha massa já está pronta aqui, cresceu bastante, tanto essa como a outra, tá? Que já esborrou ali dentro do forno. Vou passar o ovo aqui nela e botar para assar. Enquanto tá assando o meu pãozinho, vou lavar aqui a louça e vou organizar aqui, tá? Vou pegar outra massa que vocês, ó, para vocês verem, tá, gente? É uma excelente massa de pão. Essa massa, pessoal, ela não precisa sovar. Foi feita no liquidificador, tá, gente? Pão de liquidificador. Uma delícia. Cresceu, gente. Cresceu tanto que, ó, sujou aqui o pano, tá vendo? Como foi que ficou, ó, o pano sujo da massa, porque cresceu, tá, mesmo? Vou mostrar aqui a vocês, vou passar o ovo pra gente botar no forno. Espero que vocês gostem, tá, mesmo? Se vocês gostam, deixa aí seu like, seu comentário aí pra me ajudar aqui no meu trabalhinho. Fiz esse pãozinho agora pela manhã para tomar café. Vou agora aqui bater um ovo para passar aqui por cima. Tirei o acesso aqui, pessoal, do pano.